right. ඉතින් කට්ටියම පිළිගන්නවා නැවතත් චින්තක එක්සලන්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ විදිහේ ඔයගොල්ලන්ගේ first cat එක ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ නේද? දැන් second cat එකට කට්ටිය last වෙවි ඉන්නේ. ඉතින් first cat එකේ results ඔයගොල්ලන්ට හම්බුණා. මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් results ටික අවුලක් නැතුව හොඳට ඇති කියලා. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් average එකක් විදිහට ළමයිගේ results හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. මම දන්න තරමින් මට නේද ඔයගොල්ලෝ කිව්ව විදිහට කතා කරපු විදිහට. ඉතින් ඒකම අර අපේ ප්‍රශ්න ඩිස්කෂන් එක ගිය එක ටිකක් වැදගත් කියන එක ගොඩක් හොඳයි කියන එකත් කීප දෙනෙක්ම කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රොලිසිස් හා ඒකම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆේස් එහෙම නැත්නම් කලාප සමතුලිතතාවය කියන පාඩම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක තියෙන්නේ. මේකෙදි ફોකස් කරන්න. ඉතින් මේ ගැනත් ඒ වගේ කෙටි වීඩියෝස් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න තමයි මේකේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේ පාර්ට් එකේ මොනවද ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ කියලා. right එතකොට මේකේ අර මූලික කරුණු ගැන වීඩියෝ එකක් විදිහට තමයි මේක ගේන්නේ. ඒකම මේකේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන එකට ඔයගොල්ලොත් එක කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ level 3 වලදී මම හිතනවා white board එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ කියලා. දැන් හරි අපි මුලින්ම නිකන් පොඩ්ඩක් paper එකේ structure එකක් බලලා එමුනේ. ඒක මම හිතන්නේ ලේසි වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. right දැන් මේ පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට 15 16 නේද? 15 16 MCQ paper එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේකේදී අර ඉලෙක්ට්‍රොලිසිස් පාර්ට් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. දැන් මේක ඇත්තට මේ මම මේ ගත්ත පේපර් එක පරණ පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඕල්ඩ් සිලබස් එකක්. ඉතින් මම අලුත් සිලබස් මේ සිලබස් පේපර් එකක් ඔයගලන්ට ගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ හරි නිව් සිලබස් එකක්. දැන් පේනවා ඉතින් 4301 කියන එක. දැන් ඉස්සර මේක ක්‍රෙඩිට් 6ක් විදිහට තිබ්බ සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ හින්දා කැට් 3ක් ඇත්තටම තිබ්බා. කැට් එක්සෑම් එකේ ඔයගලන්ට කැට් 2යි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පරණ ඒවයි කියන්නේ මේ 17 18 17 18 එකට කලින් papers if you are using uh, cat papers like 15 16 or 13 14 like below the 17 18 there are three cat papers, so you have to if you are trying to answer in those years you have to use assignment cat 2 and 3 cat 2 3 දෙකම ගන්න ඕනේ 3 එකේ තමයි ඇත්තටම අර අනිත් part එක තියෙන්නේ face part එක තියෙන්නේ හින්දා ඒගොල්ලෝ cat 2 and 3 දෙකම බලන්න all papers ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් පොදුවේ අහන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඕගලන්ට පේනවා වගේ ඒවා. ඒතර ඒ වගේම අලුත් terms ගොඩක් වෙනවා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොලිසිස් කියන part එක, ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් කියන part එක මේ ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිස්ට්‍රි වගේ නෙමෙයි ඕගලන්ට ටිකක් අමාරුයි. එතන පොඩි අලුත් concept එකක්, අලුත් දේවල් ටිකක් යන්නේ. ඉතින් පේනවා ඒගොල්ලන්ට ඒකේ ප්‍රශ්න මේ කැපා කියලානේ අලුත් සංකේත, අලුත් symbols set එකක්ම මේකෙදි ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න එනවා. මේ වගේ උපකරණ දැන් මේ ගැන එහෙම මට මතකයි මම වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා කලින් ප්‍රීවියස් එක මම ඒකෙත් ඔයගලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒවා ලින්ක් ටිකත් ෂෙයා කරන්නම්. ඔපේනොත් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය මෙතන ප්‍රශ්න 14ක් විතර 14 questions are coming from electrolysis part while other parts contain the phase questions. හරි phase questions ආනවා. එතකොට අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් රවුල් ලෝ කියලා තියෙන්නේ නේ. අන්න එක saturated vapor pressure molar mass molar fraction වගේ දේවල් ඔයගලන්ට මේකෙදි familiar වෙන්න ඕනේ. අපි ගැන වෙන වීඩියෝ එකකින් අපි සාකච්ඡා කරමු. right this is the structure of the paper. right then හරි මුලින්ම මම පොඩි introduction එකක් දෙන්නම් මුලින්ම පටන් ගද්දී. ඔයගලන්ට මතක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝ මොකද මේක හරියට වෙන් වෙලා මේ පැහැදිලි කරන එක හරියට ඔයගලන්ට ක්ලියර් වෙලා තිබ්බේ නැත්නම් මේ වැඩේ ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බෑ. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිකල් සෙල් කියලා තියෙනවනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝ කෙමිකල් සෙල් එකේ මොකද අපි කළේ? ඒක තමයි අපි half මෙතන zinc and copper. හරි zinc copper අපි use කළා. sorry අපි බැටරි දැම්මේ නෑ. නේද? මේ දෙකෙන් සම්බන්ධ කළා මෙතන බල්බ් එකක් දැම්මම නේද? බල්බ් එක දැම්ම බල්බ් එක පත් වුණා. right? මෙතන salt bridge එක අපි use කළා. මේ තමයි නේද? මෙතන තිබ්බා copper 2+ මෙතන තිබ්බා zinc 2+. this is the electrochemical cell.
There is no any external electric source, external current source එකක් නැහැ. But here දැන් මේ තමයි level 3 වල ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක. Level 3. Now level 4. Level 4 වලදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ අපි බැටරියක් කෙලින්ම solution එකට දානවා. බැටරියක් කෙලින්ම solution එකට මෙහෙම dip කරනවා. හරි. ඉතින් මේ ගැන තමයි අපි level 4 වල මේකදී discuss කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඉක්මනට ඔයගලන්ට ඒ ගැන සරලව කියලා ඉන්නම්. මොකක්ද කියලා. හරි. හිතන්න ඔන්න මම solution එකක් ගත්තා. For this example, I am taking the sodium chloride, molten sodium chloride. The molten sodium chloride means sodium chloride solution, actually not solution. Sodium chloride, yes, I can take the solution like that. Sodium chloride liquid sodium chloride, liquid sodium chloride. දැන් අපිට ලුණුනේ sodium chloride කියන්නේ සාමාන්‍ය ලුණු අපි දිය කරගන්නවා නම් අපි දන්නවා we have to add water නේ වතුර දාලා තමයි අපිට මේක add කරගන්න mix කරගන්න වෙන්නේ. ඒත් මෙතනදී අපි වතුර add කරන්නේ නැහැ. වතුර add කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ රත් කළා we have to heat up the sodium chloride and we have to take the liquid portion. හරි. ඒ කියන්නේ liquid part එක අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට so I can say sodium plus and Cl minus are there. Sodium plus minus දෙගොල්ලොම තියෙනවා. දැන් මේ තමයි basic idea එක ඔයගලන්ට දෙන්න යන්නේ electrochemistry වල මේ ගැන හරියටම තියෙන්න ඕනේ. Right. එතකොට ඔන්න this is the minus, this is the plus. හරි. මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම cell එකක් ගත්තාම හරිද? මේක minus මේක plus කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. plus and minus කියන එක. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මේ ඒ කියන්නේ වැඩි හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් හොඳටම මේක් ෂුවර් කරගන්න මේ පොඩි එක්කෙනා right එකෙන් තමයි අපි minus එක ගන්නෙ මෙයාගේ plus. ඉතින් ඒකම ඊළඟ දේ තමයි දැන් මෙතන අපි මොකක් හරි එකකින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම. මේ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන electrodes දෙකක් තියෙනවා. හරි. මෙහෙමයි මේකේ first problem is you have to identify which electrodes. We are saying these are electrodes. Which electrode is negative, which electron is positive, and which one is anode and which one is cathode කියන එක. මොකද්ද anode කියන්නේ, cathode කියන්නේ, මොකද්ද negative එක, මොකද්ද positive එක කියන එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට the easy thing is here. This is not like electrochemical cell. හරි electrochemical cell වගේ නෙමෙයි. electrochemical cell එක නම් මතක තිය ඕගොල්ලන්ට the electrode with the less electronegative value electronegative value electrochemical series එකේ electron value half cell එකේ reduction potential එක that's the word so which one the one is with the less electronegative value reducing potential නේද කියන්නේ reduction potential එක අඩු එක්කෙනා තමයි negative the one with negative value here the negative අර negative මේ අපේ සෙල් එකේ මේ සෙල් එක කියන්නේ අපේ කෝෂයේ the external source එකේ negative terminal එක තමයි මේකෙත් negative වෙන්නේ. positive එක positive වෙන්නේ එච්චරයි negative negative positive positive. එහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට මෙතන negative කියන්නේ ඇයි more electrons are there. නේ? දැන් මේ හිතන විදිහ මේ කියලා දෙන්නේ. මේක you have to know. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකෙන් electrons මෙහෙට එනවා. හරි. ඇවිල්ලා මෙතන electron මේකේ electrons තියෙනවා. මේකේ electrons නැහැ. So what happened here? The positive ions are negative. දැන් මෙහෙමනේ මේකදී ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ දැන් මේක අපි දන්නවා සාමාන්‍ය wire නේ තියෙන්නේ නේ. Wires are there. So here current flow with electrons using electrons. Electron use කළා තමයි මේ ටිකේ current එක යන්නේ. හැබැයි in the solution එකේ current එක යන්නේ electron වලින් නෙමෙයි. Solution එකේ යන්නේ මොනවෙන්ද? Ions වලින්. That is solution through යන්නේ ions වලින්. What are the ions we have? Positive ions or otherwise cations and anions. Cations තියෙනවා anions තියෙනවා. මේ දෙකත් එක්ක තමයි solution එකේ යන්නේ. ඉතින් solution එකේ there is no any electron ගමන් කිරීමක් නැහැ. There is no any electron flowing through the solution. Through the solution ions are the one who carry current.
හරි, they are not saying electrons. Electrons කියන්නේ නැහැ, electron තියෙනවා තමයි ඉතින් මේ ions ඇතුලේ. right. so මෙතනතර electron ආවා, මෙයා negative එක මේ පැත්තට ඇදෙනවා positive කට්ටිය. cations යනවා මේ පැත්තට, anions යනවා අනිත් පැත්තට. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? cations මෙතෙන්ට ගියාම after the cation reach this negative terminal, what will happen? Na plus are gaining these electrons and become Na. Right? හරි, මෙහෙම ගන්න. මොකද electron වැඩිනේ මෙතන. Electron potential is high. So Na plus taking electrons from the negative terminal and become Na. So what kind of reaction is this? What is it? Oxidation numbers +1 to 0. What has happened? Oxidation number reducing. Oxidation number reducing means reduction. Reduction is there. So here what happened? Cl minus release the electrons. Actually here it will become like 2 and Cl2 gas is here. Chlorine gas is here and it's vanished. Chlorine gas is reducing here. Right. This is oxidation. -1 become +1. So oxidation take place here. Right here. Oxidation take place like this. So that's what happened. Right. Then ඔයගොල්ලෝ බලන්න මැති how I identify which one is anode and cathode. Anode cathode ඔයගොල්ලෝ electrochemical cell electrolysis එකත් එක්ක පටලවලා මතක තියාගන්න එපා. What's the correct way is where the oxidation take place. එහෙම නැත්නම් ඔක්සිකරණය මොකක්ද? ඔක්සිකරණය වෙන්නේ කොහෙද? It's the anode. So oxidation anode. Where the reduction take place, it's cathode. That's the way. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ. negative positive terminals electrolysis cell එකේ electrolysis එකේ positive negative terminals අඳුන ගන්න හැටි, to identify positive negative and which ions are going to flow which direction. Positive ions are, or cations. Cation is the proper word. The cations are flow in which direction? It's attracting to the negative terminal while anions attracting to the positive terminal. ඉතින් මේ part එකත් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Otherwise like this reduction and oxidation take place. Right. එතකොට where the reduction take place, it's the cathode. Where the oxidation take place, anode. ඉතින් මේ basic idea එක ඔයගොල්ලෝ ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. Right. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඔයගලන්ට එනවා. ඔයගලන්ට දැන් මේක බලමු. දැන් පොඩ්ඩක් course material එකට යන්න. එහෙනම් right concept chemistry තියෙනවා. එනත් ඔයගලන්ට බණ්ඩාරගිස පොතක් නේද? spectroscopy වගේම. right. ඉතින් පේන්නේ නැති දැන් මේකේ first එකේ ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා session 1 එකේ what creates an electric current. දෙයක්ද මට දෙයක් කියන්න අමතකුණා ඔයගලන්ට අතනදී. Right here. Right. Okay. Now, okay. Now, which ways electrons are flowing? I'm asking which way electron flowing way and the current flowing. What's the direction of current flowing and electron flowing? No, electron flowing and current flowing. You can see electrons are flowing this direction. This direction. So current should flow the other direction. Current should flow the other direction. It should be the way. Right. Are electrons යනවා මෙහෙම, current යනවා මෙහෙම. So this side is the current. The passing made through. It means I can say like right to left. Current right to left, while electrons are left to right. Left to right. If you have any doubt or any complication, any confusion, just comment below and ask
what you need to know, right? Okay, බලන්න. So we can move on the දැන් අපි බලමු එහෙනම් අතන. right here එතකොට මේ first session එකේ තමයි what is an electrolyte. අතන මේ electrolysis basically ඔයාලන්ට කියලා දුන්නා. now I'm going to explain what are the equations you need to know. There are new equations, actually lots of equations are there නේද? ගොඩාක් equations මේකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා discuss කරන්න ඔයගලන්ට බලා ගන්න. එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේක confuse වෙන්න පුළුවන් එකපාරම බලද්දී. ඔයගොල්ලෝ ඉවසීමෙන් කරන් යන්න. Step by step you have to go, right? One by one, session by session you have to go, right? Okay. right. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩ බලමු මේක. right. session 1 එක තියෙනවා. then what is an electrolyte? so ඒක අපි දැන් discuss කළා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. right. the direction නේද? have the identify. can you see here මේ පේනවද? එතන මේ එහෙනම් දැන් මේ negative terminal එක තමයි negative වෙන්නේ මේ. දැන් මේකනේ negative. this is the one negative, this is the one positive, this is positive, right? and here fused KCl, it's also molten KCl. again අර ද්‍රව liquid එක. KCl liquid, right? so anode cathode full reaction සේරම ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. cathode reaction, anode reaction. now you know how do you identify anode and cathode. can you see නේද? to the negative terminal positive ions are going නේ. electron anions are attracted to the positive likewise, and all the activities are better. try out activity answers are there නේ. සේරම තියෙනවා try කරලා බලන්න. right on, and then තමයි අපිට අපේ equations ටික පටන් ගන්න. now this is the equations are starting, right? okay. actually you have to familiar with this equation. Q equals IT. the main equation එක නම් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. actually this is the basic equation you need to follow, you need to know. actually Q equals IT. what is Q? what is Q here? and you see electric charge, right? electric charge. but electric charge is measuring, what is the unit of electric charge is coulomb. Can you see? SI unit for charge is coulomb. SI unit for charge is the coulomb, is the unit, right? so I, you know, the current ampere ne, api ampere, milliampere we are using to measure in the current, and T for time for the SI unit is seconds, while the I is ampere, or you can take milliampere too. coulomb per second, actually coulomb per second, right? මෙතනදී පොඩ්ඩක් පටල ගන්න ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි. the symbol for this is, see, the charge on a photon. charge on a photon often denoted by E. අන්න බලන්න E කියන එකෙන් කියන්නේ charge of a photon. බලන්න charge of a photon. දැන් මෙතනදී ඊටාම වැදගත් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වෙලා ගියාම දකින්නේ Q කියන value එක. for the negative ions we are taking as negative or minus Q. අපි minus කියලා කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කියලා සමහර පෙන්නන්නම් to some paper එක මම දැන් මේ 17 paper එකේ තියෙන මෙතන තේරෙනවද? දැන් මෙතන අහලා තියෙනවා what is the total charge on the acetate ions කියලා. බලන්න negative values උත් තියෙනවා positive values උත් තියෙනවා. so answer can come like negative values and positive values too. මේ දෙකෙන්ම එන්න පුළුවන් මේ value එකයි ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන්ම එන්න පුළුවන්. එහෙනම් හොඳට බලන්න දැන් charge on a photon
photon එක charge එක denote කරන්නේ E කියලාලු. ඒක E කියන්නේ නම් photon එකක් කියන්නේ you know positive charge නේ. එහෙනම් ඒක coulomb වෙන්න මෙච්චරයිලු. 1.6. E කිව්වට මෙතන don't be confused. This E value is not for electron, not for describing electrons. Right? Not for electron, not for electron. It's for proton. That's why clearly they have mentioned here, right? Clearly it is mentioned here. Clearly it is mentioned here. It's mentioned here. It's positive value. Positive value. Why? Because of photon. It's photon, right? හරි නේද? මම හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් හිතුව ක්ලියර් වෙන්න දෙක නැත්නම් සමහර ළමයි බලනවා ඇයි අපි නෙගටිව් අයන්ස් වලට තව ටිකකින් ගියාම ඍණ වැලියුස් එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් වැලියුස් ගන්නෙ මෙතන E කියන එක දැන් E කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නේ generally we are taking E as electrons, but here can you see the charge on a photon is known by E. E කියන්නේ charge on a photon. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න සමහරවිට for the statement questions it can be asked, right? Okay. Then penalty now what is charge per mole? Can you see charge per mole H plus science? Charge per mole, I think we know H plus is a photon, so photon charge should be this one, and we have to multiply it by Avogadro constant. Avogadro constant to get the mole value. Mole value එක ගන්න වැඩි කරන්න පේනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ value එක කරනවා නේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් familiar value එකක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ තමයි Faraday constant එක කියලා අපි කියන්නේ. නේ Faraday constant එක කියලා අපි කියන්නේ. ඒ තමයි ඒක හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් බලන්න there is a separate question like this. What is the charge per mole of electron? දැක්කද? Mole of electrons mole එක charge එක අල්ලනවා. Then they specified it as electrons. Electrons, what's the charge of electron? Negative. So that's why here the negative sign is coming. That's why negative sign, this is the positive one. හරි මම හිතනවා ඒ කිව්වදී පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. If you have any confusion, just put a comment. I will reply as soon as I can. Right? Okay. That's it. So අපි කියනවා මේකට නේද charge on per mole of photon. දැක්කද? proton mole එක charge එක හින්දා තමයි we are taking as special name Faraday constant. ඉතින් මේ value එක ආවා. Roughly we are using 96,500 for that value. Right. ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක ඔයගලන්ට එනවා වැදගත්ම equation එක ඔයගලන්ගේ Q equals NFZ. Right? Q equals NFZ. What is N? You need to know the definitions. You have to know the correct definitions. N is for the number of moles. F, Faraday law. Z is what? Z is what? The charge number. Right. Then charge number. Just think about SO42 minus. What is the charge number? He said not just 2. Just 2 is wrong. -2. Right? And he said sulfate na -2. Just imagine sodium plus na, he said +1. Right? Just imagine Cl minus. What is its value? -1. Likewise, the values are changing likewise. That's why they have mentioned here for the SCN minus -2, Al3 plus +3. Likewise, දැක්කද? එහෙම තමයි මේ Q value එක වෙනස් වෙන්නේ number of moles, and this is Faraday constant. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි ඒක යන්නේ. මේ තමයි equation එක ආපු. ඉතින් අනිත් හැටි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම හිතනවා ඊටාම අනිවාර්යයෙන් මතක තියෙනවා. This is the first equation, the one you need to remember. Right. Then electric potential difference is another term. You should know that one. Electric potential difference, we denote it by capital V, and we use the unit as volt here also, right? Then electric field strength. Also, electric field strength, E, capital E is there, denoted by E. E equals V over L. The distance between A and B, potential එක තුන ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ නේද? So electric field distance කියන්නේ the electric potential difference
per unit length. Per unit length. නේ ඔය ලස්සනට පේනද per unit length. කියන්නේ මීටර් එකකට කොච්චරක්ද නේ. දැන් මෙතන අපි හිතමු just imagine මීටර් 5යි නම් නේද? මෙතන අපි හිතමු 1 මෙතන අපි හිතමු 11 කියලා. ඉතින් පේනවනේ නේ. 11 minus 1 p divided by 5 is 2 p minus 1. This is the value, right? Likewise you get okay. ඉතින් එන්න පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ නම් දන්න දෙයක් නේද ඒක? පොඩි කාලේ නම් දන්න දෙයක්. And this equation also you need. දැන් මම මතකයි මේක ළමෙක් මම මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න වෙද්දි මෙන්න මේක ඕනේ වෙනවා. දැන් force එක. මේකේ දාලා තියෙනවා equation for the force Q E කියන එක. Q number of coulomb and E for the electric field strength. මෙන්න මේ equation එකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට force එක හොයන්න ආවොත් එහෙම. ඉතින් මේ activities ටික හොඳයි ඒක try out කරන්න මාත් වෙලාව තිබුණ පොඩ ඩිස්කෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මට කියන්න ඕනේ මේකේ ගොඩාක් equation base වෙන්නේ මේ Q equals NFZ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ equations අර ටික ටික යද්දි තව තව වැඩි වෙනවා. නේ 1 by 1 add වෙනවා. ඒ හැම add wheel එකදීම මෙන්න මේ equation එක තමයි like a mother equation එක වගේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේකෙන් තමයි අනිත් සේරම derive වෙවි යන්නේ කියන එකත් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අනිත් සේරම දේවල් ටික හැදි යන්නේ. ඉතින් කරන්ට් එක කියන එක අර කලිනුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Q සමානයි IT කියන එකෙන් I equals Q over T කියන ඉක්වේෂන් වලට ගන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් කියන්නේ CS minus 1. ඉතින් ඔන්න මම ඔයගලන්ට මේකේ අන්තිමට දාන්න කියන්නේ මේ හැම එකෙම units ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ. some MCQs can be there. I don't know. Can be there. It can be asked which units are there. What are the proper units for this term? කියලා මොකද මේකේ the kappa likewise a few new terms are there. Molar conductivity නේද? electron conductivity, resistivity over තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අහන්නත් පුළුවන්. Always make sure to know the correct or proper units. SI units and so the other units too. Right. පේනවනේ අන්න ඒ වගේ ඉතින් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක පේනව නේද? The electrons and current flow වෙන්නේ. They are opposite in direction. එනවා ඉතින් ඔයගලන්ට opposite වෙනකොට යන විදිහත් එකද electron. සමහර ලාවට some questions are had been asked also. If they mention this is the way the current flow, they are asking which way the ions flowing, which way the cations are going, or cations attracted way, or negative ions attracted way. Likewise, they are asking questions. So you have to make sure to know all the things, right? Okay. Then there is a special equation is there for it's a new thing for you. I know. J denoted as electric current density. Electric current density can become J current J I over A. Actually, there is another equation for J. තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ගියාම තේරෙන්නේ J වලට තව අලුත් ඉක්වේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් J කියන්නේ I බෙදීම. ඉතින් 아무තු දෙයක් නැහැ. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට A mean cross sectional area of a conductor. හරි. ඒතර conductor ඉතින් cross sectional area එක තමයි A කියලා කියන්නේ. ඉතින් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මෙහෙම cross section එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ cross section area එක තමයි A කියලා කියන්නේ. මේ හරහා යන ධාරාව බෙදුවාම cross section එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු දෙයක් ඕගලන්ට නෑ. එකත් එහෙම තමයි ඕගලන්ට ඉන්න තියෙන්නේ. මම දැන් පොඩ්ඩක් ඉක්මනට මේක යන්නම ඕගලන්ට පස්සේ ප්‍රශ්න ඩිස්කෂන් එකේදී මේව ආයෙත් පොඩ්ඩක් මම ඒතකොට ආයෙ තියරි ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ නෙගටිව් පොසිටිව් වැලියුස් එන හැටි එහෙම එකම බන්නේ දර. දැන් මෙතන පේනවා ඇති ඕගලන්ට මේකත් අර ඕගොල්ලෝ දන්නවා you need to know in number of mole you can take it as simple m divided by capital M. Number of grams divided by molar mass. දැන් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ වැලියුස් ටික තියෙනවා. kan memang හොඳ ගණන් අනිවාර්යෙන් try කරන්න try out and there is another thing I have to mention. I think I need to mention that one too with this part 1 video, right? In here macroscopic quantities that characterize the electrical flow to a solution. Right, then macroscopic, you know, microscopic and macroscopic. Macroscopic means the big picture. I can say
දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන resistance නේ R and V equals IR the equations we use with the physics නේද with the A level time අපි A level කාලේ ගත්ත මේ equations තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ අපි මෙතන solution එකක් කතා කරන්නේ in this part we are going to discuss in this whole section the electrolysis part we are going to discuss how current is flowing through a solution ඒත් මෙතනදී අපි කියලා දෙනවා හැබැයි මේ අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ solid වලින් wires වලින් current flow කරන්න ගත්ත equations ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් condition වලම තමයි අපේ මේ condition ටික තියෙන්නේ කියන එක. මොකද මේක කලින් කට්ටිය හොයාගෙන තේරුම් කරපු දෙයක්නේ. අපි මේක ඉගෙන ගන්න. ඒතර මේ equations අපිට අවශ්‍ය විදිහට එතනදී use කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතනදී ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පේන්නේ ඔයගලන්ට මෙතන R තමයි resistance එක. එතන rho L over A. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා path length එක තමයි L කියලා කියන්නේ මේ wire එක කොච්චර දිගයිද කියන එක wire එක දික් වෙන්න current flow එක අමාරුයි. ඒකම cross section area එක අඩු වෙන්න ඒත් අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන ඒක කියලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් මෙතනදී nice equations ටිකක් එනවා. දැන් මෙතන තියෙන resistivity නේ R කියලා කියන්නේ. නේද? R කියන්නේ resistivity. එතකොට ඉතින් R resistivity නම් 1 over R කියන්නේ මොකද්ද? R resistance actually R resistance here R resistance for 1 over R is conductance 1 over R කියන්නේ conductance එක හරි අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඉතින් ඒකම equation එකේ මෙතන rho කියන එක rho කියන්නේ මොකක්ද resistivity so 1 over rho we can take as conductivity. There's a special symbol for that kappa. It's not just K, it's from a Latin word. It's I think normal K we are in like this, but this case a little bit like this. It's a smaller in size. Smaller in size product maker. Kappa කියලා තමයි අපි කියන්නේ. It's a new word. You have to remember that word. Right. හරි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අපි kappa කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති 1 over R වලටත් අපි G කියලා කියනවා actually for the 1 over R අපි G we are using G here K Q kappa for 1 over rho it's the equation you need to remember here right and conductance we are measuring using Siemens කියලා අපි කියනවා as usually you can see per ohm is the unit when you are considering ohm දැන් මොකද 1 over R කියන එක ගත්තී. එතකොට ohm එක per ohm වෙනවා is Siemens. දැන් මේවා හැම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. And there is another equation I have mentioned you before. I just mentioned actually. මේ J කියන එකට දැන් අතන equation එකක් තිබ්බා what is the මේ equation එකෙන් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේකට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලියලා පුරුදු වෙන්න නේ. දැන් මේ තියෙන මගේ කාලේ use කරපු note එක පේනවද දන්නේ සමහරවිට මේ සේරම මම අර 1 by 1 equations ටිකත් එක මෙහෙම දාගෙන තියෙනවා එක පැත්තක තව තියෙනවා මේ එතකොට ලේසි මේක units ටිකත් එක්ක equation ටික බලන එක J equal kappa E then in this time you know what is kappa 1 over rho and what is E also you know V over I නේ අතනදී ඔයගලන්ට කෙලින්ම ආවා ඒ දෙකම එක තමයි J equals kappa E so you have to familiar these equations two equations with you. හරි මේ දෙක අනිවාර්යෙන් ෆැමිලියර් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට. ඒ දෙක නැතුව මුකුත් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කරන්න බෑ. right please right ඉතින් ඒ වගේ කැපා නේද බලන්න ඉතින් ලස්සනටම වැඩේ විස්තර කරගෙන යනවා. ඒක මේක මෙන්ෂන් කරන හැටි මේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ A level කාලේ තිබ්බගේ රෙසිස්ටන්ස් දාන එක මම හිතන්නේ MCQ එකට ඕගොල්ලන්ට සමාන ගොඩක් වෙලාවට එතනින් අහයි කියලා. right හරි ඉතින් ඇත්තටම මේ දෙක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට ඩිස්කස් කරන්නේ මම හිතනවා ඔයගලන්ගේ පොඩ්ඩක් පරණ දේවල් ටිකක් ඔයගලන්ට මතක් කෙරුවා මතක් කළා කියලා. ඉතින් මේකේ පරණ වීඩියෝස් ඇත්තටම කළා තියෙනවා. ඒත් මම මේකදී ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම අර MCQ ඩිස්කෂන් එකක් වගේ එකක් තමයි ඔයගලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කරන් යන්නේ. අද ඉතින් පොඩි බේසික් එකක් මතක් කළා එක්සෑම් එක ළඟ හින්දා. ඉතින් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩ ටික හොඳට තව කරගනී කියලා. අපි ඉක්මනටම මේකේ ඊළඟ MCQ ඩිස්කෂන් වීඩියෝස් ටිකත් එක්ක එකතු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා හොඳට පාඩම් කරන්න අනිවාර්යෙන් හොඳම රිසල්ට්ස් ගන්න කියලා සුබ පතනවා.